Swami Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavare Shakaresha Tarine Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. So we are reading from Śrī Caitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami about the absolute truth. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye a Sanātana Goswami acerca de la verdad absoluta. Text 142, el verso 142. Translation purport, traducción significado, Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Daridra nasha bhavakshaya preme falanai. Daridra nasha bhavakshaya preme falanai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Daridra nasha bhavakshaya prema phalanai. Daridriya nasha bhavakshaya prema phalanai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Daridra nasha bhavakshaya prema phalanai. Daridriya nasha bhavakshaya prema phalanai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Prema sukha bhoga mukhya prayojana hai. Daridra nasha. Daridra nasha. The end of poverty-stricken life, el fin de una vida de pobreza. El fin de una vida de pobreza. Bhavakshai, Bhavakshai. annihilation of material existence, la aniquilación de la existencia material. La aniquilación de la existencia material. Primera of love of Godhead, del amor por Dios. Del amor por Dios. Phala, the result, el resultado. El resultado. Naya, certainly is not, ciertamente no es. Ciertamente no es. Prema sukha bhoga, Prema sukha bhoga. Enjoyment of the happiness of love of God, el disfrute de la felicidad del amor por Dios. El disfrute de la felicidad del amor por Dios. Mukhya, chief, principal, prayojana, goal of life, objetivo de la vida. Objetivo de la vida. Es. The goal of love of Godhead is not to become materially rich or free from material bondage. El objetivo del amor por Dios no es volverse materialmente rico ni liberarse del cautiverio material. The real goal is to be situated in devotional service to the Lord and to enjoy transcendental bliss
El verdadero objetivo es situarse en el plano del servicio devocional del Señor y disfrutar de bienaventuranza trascendental. Purport, significado. The results of devotional service are certainly not material benefits or liberation from material bondage. Ciertamente los resultados del servicio devocional no son los beneficios materiales o la liberación del cautiverio material. The goal of devotional service is to be eternally situated in the loving service of the Lord and to enjoy spiritual bliss from that service. El objetivo del servicio devocional es situarse eternamente en el servicio amoroso del Señor y disfrutar de la bienaventuranza espiritual de ese servicio. One is said to be in a poverty-stricken condition when one forgets the Supreme Personality of Godhead. Cuando alguien olvida a la Suprema Personalidad de Dios, se le considera sumido en la pobreza. One has to end such a life of poverty in order to automatically end the miserable conditions of material existence. Hay que poner fin a esa vida de pobreza para así, como consecuencia natural, poner fin también a las miserias de la existencia material. One is automatically liberated from material enjoyment when one tastes the service of Krishna. Quien saborea el servicio de Krishna queda de inmediato liberado del disfrute material. One does not have to endeavor separately for opulence. No es necesario ningún esfuerzo adicional para obtener opulencias. Opulence automatically comes to a pure devotee, even though he does not desire material happiness. Al devoto puro, la opulencia le viene de modo natural, aunque no desee la felicidad material. So I'm going to read until verse 148, and then we're going to go back and comment. Voy a seguir leyendo hasta el verso 148, y luego comentamos. In the Vedic literature, Krishna is the central point of attraction, and his service is our activity. En las escrituras védicas, Krishna es el punto de atracción central, y su servicio es nuestra actividad. To attain the platform of love of Krishna is life's ultimate goal. Alcanzar el plano del amor por Krishna es el objetivo supremo de la vida. Therefore, Krishna, Krishna's service, and love of Krishna are the three great riches of life. Por esa razón, Krishna, el servicio a Krishna y el amor por Krishna son las tres grandes riquezas de la vida. In all revealed scriptures, beginning with the Vedas, the central point of attraction is Krishna. En todas las escrituras reveladas, comenzando con los Vedas, el punto central de atracción es Krishna. When complete knowledge of him is realized, the bondage of Maya, the illusory energy, is automatically broken. Cuando se alcanza conocimiento completo de su persona, el cautiverio de Maya, la energía ilusoria, queda roto de inmediato. Now comes a verse from Padma Purana. Ahora viene un verso del Padma Purana. This is all Chaitanya Mahaprabhu speaking. Chaitanya Mahaprabhu está hablando. There are many types of Vedic literatures and supplementary Puranas. Hay muchos tipos de escrituras védicas y de Puranas suplementarias. In each of them, there are particular demigods who are spoken of as the chief demigods. En cada uno de ellas se presenta a determinados semidioses como semidioses principales.
This is just to create an illusion for moving and non-moving living entities. Todo ello tiene por objeto crear una ilusión para las entidades vivientes móviles e inmóviles. Let them perpetually engage in such imaginations. Que esas entidades vivientes se entreguen a esas imaginaciones perpetuamente. However, when one analytically studies all these Vedic literatures collectively, he comes to the conclusion that Lord Vishnu is the one and only Supreme Personality of Godhead. Sin embargo, cuando se estudia analíticamente el conjunto de esas escrituras védicas, se llega a la conclusión de que la Suprema Personalidad de Dios es única y exclusivamente el Señor Vishnu. When one accepts the Vedic literature by interpretation or even by dictionary meaning, directly or indirectly, the ultimate declaration of Vedic knowledge points to Lord Krishna, quien mediante la interpretación o incluso mediante el análisis del significado literal, acepta las escrituras védicas, ve, directa o indirectamente, que la declaración fundamental del conocimiento védico apunta hacia el Señor Krishna. Now comes another quote, and this is from Srimad Bhagavatam 11th canto, Krishna speaking to Uddhava. Y ahora viene otra cita, eso es Krishna hablando a Uddhava del 11º canto del Srimad Bhagavatam. Lord Krishna said, "What is the purpose of all Vedic literatures?" El Señor Krishna dijo, ¿cuál es el propósito de todas las escrituras védicas? On whom do they focus? ¿En quién centran su foco? Who is the object of all speculation? ¿Quién es el objeto de toda especulación? Outside of me, no one knows these things. Aparte de mí, nadie sabe esas cosas. Now you should know that all these activities are aimed at ordaining and setting forth me. Ahora tú debes saber que todas esas actividades van dirigidas a enunciarme y darme a conocer a mí. The purpose of the Vedic literatures is to know me by different speculations, either by indirect understanding or by dictionary understanding. Ahora tú debes saber que todas esas actividades, el objetivo de las escrituras védicas es conocerme a mí por medio de diversas especulaciones, bien sea mediante la comprensión indirecta o mediante la comprensión basada en el análisis del significado literal. Everyone is speculating about me. Todo el mundo está especulando acerca de mí. Un momentito. Seguido esto. The essence of all Vedic literatures is to distinguish me from Maya. La esencia de todas las escrituras védicas es diferenciarme a mí de Maya. By considering the illusory energy, one comes to the platform of understanding me. Quien analiza la energía ilusoria llega al plano de la comprensión acerca de mí. In this way, one becomes free from speculation about the Vedas and comes to me as the conclusion, and thus one is satisfied. De ese modo, dejando de especular sobre los Vedas, ve que yo soy la conclusión de todo y así alcanza la satisfacción. Purport, significado. These two verses from Srimad Bhagavatam are from the 11th canto. Esos dos versos del Srimad Bhagavatam son del 11º canto. When Uddhava asked Krishna about the purpose of Vedic speculation, the Lord informed him of the process of understanding the Vedic literature. Cuando Uddhava preguntó a Krishna acerca del propósito de la especulación
védica, el Señor le indicó el proceso para entender las escrituras védicas. The Vedas are composed of Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. Los Vedas están compuestos de Karma Kanda, Jnana Kanda y Upasana Kanda. One who analytically studies the purpose of the Vedas understands that by Karma Kanda, sacrificial activity, one comes to the conclusion of Jnana Kanda, speculative knowledge. And that after speculation one comes to the conclusion that worship of the Supreme Personality of Godhead is the ultimate. Quien haga un estudio analítico del propósito de los Vedas entenderá que mediante Karma Kanda, las actividades de sacrificio, se llega a la conclusión de Jnana Kanda, el conocimiento especulativo, y que después de la especulación se llega a la conclusión de que la adoración de la Suprema Personalidad de Dios es el fin supremo. When one comes to this conclusion, he becomes fully satisfied. Quien llega a esa conclusión alcanza satisfacción plena. So, as it is stated in Vedanta Sutra, como se dice en el Vedanta Sutra, Ananda Mayo Abhyasat, the actual goal of existence is to become completely happy. El propósito de la existencia es llegar a ser completamente feliz. One may say this is our birthright. Se puede decir es como nuestro como derecho por nacimiento. Because Krishna is Sachit Ananda, Vigraha, he is the embodiment of eternity, knowledge and bliss. Krishna es la personificación de la eternidad, conocimiento y bienaventuranza. And we are his part and parcels, somos sus partes integrales. So our nature is also like his. Entonces nuestra naturaleza también es como la suya. So therefore, in today's verse, it says, por lo tanto en el verso de hoy dice, the real goal is to be situated in devotional service to the Lord and enjoy transcendental bliss. El verdadero objetivo es situarse en el plano del servicio devocional del Señor y disfrutar de bienaventuranza trascendental. So in the material world, this is inconceivable. How this is possible? En el mundo material es algo inconcebible. ¿Cómo puede ser eso? Because nobody really voluntarily would like to serve anybody. ¿No? Porque nadie voluntariamente quiere servir a nadie. It's just the opposite, as Krishna points out in Bhagavad Gita, justo lo opuesto, como Krishna dice en Bhagavad Gita. The mentality is, Ishvaroham, I am the Lord, yo soy el amo, el Señor. And Ishvara doesn't serve. Alguien que es Ishvara no hace servicio. Actually, he wants everybody else to serve him. El deseo es que todo el mundo me sirva a mí. So therefore, generally, this is seems to be not very attractive, the proposition of devotional service and considering oneself a servant. Por lo tanto, esa propuesta no es muy atractiva de llevar a cabo servicio devocional o considerarse a sí mismo como un sirviente. But as it is pointed out here, this is the real goal. Pero como se dice aquí, eso es la verdadera meta.
we try to enjoy, we try to experience bliss in the material world, because that's the natural inclination. Estamos intentando de experimentar la felicidad, la bienaventuranza en el mundo material, porque es la inclinación natural, which is, even in the American Constitution, it's enshrined right in the beginning as one of the fundamental rights of every human being. Y por lo tanto vemos que esto está como escrito en la Constitución de los Estados Unidos, justo al principio, como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Pursuit of happiness, intentar de obtener felicidad. Because everybody is trying whatever means to get to that point. Porque todo el mundo, por cualquier medio, intenta llegar a ese punto. So here it's also mentioned, and at the end we hear about karma kanda and jnana kanda, fruitive activity and philosophical speculation. Aquí se menciona, y al final se habla de eso, de karma kanda y jnana kanda, que es la actividad fruitiva y la especulación filosófica. These are two paths, also with the goal of to enjoy. Esos dos caminos o senderos también tienen como meta de disfrutar. Karma kanda, that's practically majority of people in the world are following that path. El karma kanda, la mayoría de la gente en el mundo sigue ese camino. It means you just work hard to obtain some fruit. Uno trabaja duramente para obtener algún fruto. In the verse today we have this word phala, which is translated as result. Literally it means fruit. La palabra phala que hemos tenido en el verso de hoy, traducido como resultado, literalmente significa fruto. So we all want to have some fruit by our activity. Todos queremos obtener algún fruto mediante nuestra actividad. If it's fruitless, si no hay fruto, it's considered useless labor. ¿No? Si no hay fruto, se considera un labor inútil. So karma kanda means you get some fruit, like really the fruit in your hand that you can bite into and it tastes sweet. Karma kanda significa realmente obtener algún fruto, como lo podemos tener en mano, y luego darle un mordisco y saborear algo dulce. We don't like sour fruit or bitter fruit. No nos gusta la fruta ácida, agria o amarga. Now in the material world, that's what happens often. We think we got the sweet fruit. En el mundo material eso pasa muchas veces, que pensamos que hemos llegado, finalmente tenemos en mano un fruto, una fruta agradable, dulce. But then when we bite into it, it's sour or bitter. Pero cuando la mordemos, pues de repente sorpresa, es amarga o ácida. But that's all we got. Pero es todo lo que tenemos. So if you have no other fruit, then you eat the sour or bitter fruit. What to do? No, si no hay otro fruto, pues tenemos que comernos el fruto amargo o ácido. And then mental speculation, there's another fruit en la especulación mental o filosófica, hay otro fruto. Also, it's mentioned in the verse mukhya or mukti, which is liberation. También es una meta, la liberación. Once we realize that actually these fruits
the majority of fruits we can get in the world are not sweet, or even if they're sweet, then they turn bitter at the end. Cuando nos damos cuenta que la mayoría de las frutas en el mundo material no son dulces, son amargas, e incluso si parece que si son dulces al principio, al final se vuelven amargas. So then we want to become liberated. Entonces tenemos el deseo de liberarnos. But that's also not the natural or according to the nature of the living entity. Pero tampoco corresponde a la naturaleza de la entidad viviente. Because the nature is devotional service, porque la naturaleza es servicio devocional. So therefore in these verses, Chaitanya Mahaprabhu explains to Sanātana Goswami, en estos versos que Chaitanya Mahaprabhu cita, explica a Sanātana Goswami, he speaks about the Vedic literature, that the central point is actually Krishna. Dice que en las escrituras védicas el punto central en realidad es Krishna. He is the objective, the ultimate goal, es el objetivo, la meta última. And therefore here in this verse 43 he says, Krishna, Krishna's service and love of Krishna are the three great riches of life. ¿No? En ese verso dice que Krishna, el servicio a Krishna y el amor por Krishna son las tres grandes riquezas de la vida. Because if you get that, then one becomes completely satisfied. That's the idea. Cuando se obtienen esas tres cosas, uno se vuelve completamente satisfecho. Anandamayo vyasat. Then one can experience this bliss or bienaventuranza. So, let's see. So basically, that's what we have today. ¿Algún comentario, comments, or questions, o preguntas quizás? Y si no, terminamos pronto. También es una ventaja. ¿Puedes leer otra vez la traducción? Es que... De hoy, del verso de hoy. Sí, tenía una pregunta, me parece que El verso de hoy, el verse of today. The goal of love of Godhead, el objetivo del amor por Dios, is not to become materially rich or free from material bondage, no? Mukti. No es volverse materialmente rico, ni liberarse del cautiverio material, mukti. The real goal is to be situated in devotional service to the Lord and to enjoy transcendental bliss. El verdadero objetivo es situarse en el plano del servicio devocional del Señor y disfrutar de bienaventuranza trascendental. Está claro, ¿no? It's actually very clear. Well, the point is this. Well, even when it says the goal of love of Godhead is not to become materially rich or free from material bondage. ¿No? El objetivo del amor por Dios no es volverse materialmente rico ni liberarse del cautiverio material. That may be in a very immature state. Somebody comes to devotional service actually to get some material benefit. ¿No? Eso puede pasar al principio en un estado inmaduro y una persona empieza a ocuparse en servicio devocional con la meta de obtener un beneficio material. That's possible. It's called a Mishra Bhakta. ¿No? Esto se llama un Mishra Bhakta, un devoto mezclado, un mixed devotee. So there's, on one hand, yes, I'll do service for the Lord, but I want something in return. ¿No? Yo voy a hacer servicio para el Señor, pero quiero algo a cambio. And Prahlad Maharaj, when he was offered something like that, he rejected it. He said, this is a merchant mentality. ¿No? Cuando algo así se ofreció a Prahlad, lo rechazó diciendo que eso es una mentalidad de un comerciante. If you're a merchant, obviously, you only sell something if you get paid. Or you even, well, not selling, let's say
today we have so many occupations which are service-oriented, ¿no? Hoy día tenemos muchos trabajos que es, ¿cómo se llaman?, de servicio, ¿no? Que uno ofrece un servicio, but you get paid for it, otherwise you don't do the service, ¿no? Cuando uno ofrece algún servicio y se le paga. Cuando no hay paga, pues no hay servicio. So therefore, actually, it's not really service. It's a deal. I do this for you, and you pay me. No es realmente servicio, sino es un trato. Yo ofrezco ese servicio y me pagas. And in the moment that you stop paying, there's no more service. En el momento que no hay más paga, no hay más servicio. So that's not devotional service. Devotional service means ahaitukya pratyata. El servicio devocional significa ahaitukya pratyata, no motivation, and actually it's uninterrupted. No hay un motivo, una causa en ese sentido, y tampoco se interrumpe, sino es perpetuo. So, and then the other goal may be to become free from material bondage, to become liberated from suffering, ¿no? La otra meta puede ser liberarse del cautiverio material, de terminar con el sufrimiento. And that is also not pure, it's also mixed. No es puro, también es mixto. It's a little better than just material benefit. I mean, gross material benefit. Es un poco mejor que simplemente intentar obtener algún beneficio burdo en el mundo material. So, aún así tienes algún... Bueno, hablaba aquí el verso, me parece, que dice que la meta es tener satisfacción, sentirnos felices. Pero muchas veces, me ha sucedido muchas veces que los devotos, cuando hacen servicio, muchas veces piensan que no tienen que disfrutar del servicio es algo material, pero es la naturaleza del servicio. Yeah. Exacto. O sea, sometimes devotees may think that if one enjoys while doing devotional service, this is something material, so it's not good. But actually it's the nature of devotional service. No? Es la naturaleza del servicio devocional. Krishna himself says that in Bhagavad Gita, so we shouldn't be surprised. ¿No? O sea, Krishna mismo lo dice en Bhagavad Gita y no hay que sorprenderse. Susukam kartum avyayam. 9th chapter, he says that this is joyfully performed. ¿No? Se lleva a cabo con alegría. Actually, Prabhupada once mentioned in a class, a depressed devotee, it cannot exist. It's a contradiction in itself. Él dijo que no puede haber un devoto depresivo, porque es algo como contradictorio, ¿no? If we are engaged actually with devotional service, you have to enjoy. I mean, it's inevitable. Cuando realmente uno se ocupa en servicio devocional, prácticamente obligatoriamente hay que disfrutar. No se puede evitar. In this verse of today, we have this word, prema sukha bhoga, which means enjoyment of the happiness of love of God, of prema. Significa el disfrute de la felicidad del amor por Dios, ¿no? Prema. Prema sukha, that means the joy of love. Sí, el disfrute del amor. Bhoga, you enjoy it. Anyway, so it's not, I mean, why somebody may say this is material? ¿Por qué alguien podría decir pues eso es algo material? One may then say, okay, which means it's your mentality, ¿no? Es la mentalidad que uno tiene. If one does some service with the idea of enjoying it, that is not good. ¿No? Si alguien lleva a cabo un servicio con
la idea de disfrutarlo. Eso no es la mentalidad apropiada. Like we have this example, what is this? Daruka, right? Who was fanning with the chamara, Krishna. Tenemos ese ejemplo de un sirviente, Daruka, que estaba no abanicando, ¿cómo se dice? Abanicando. Con un chamara, ¿no? ¿Sí? Bueno, abanicando, venga, con un chamara. And then ecstasy was surging, and he became like stunned, so he couldn't continue doing this. And he became disturbed, ¿no? Porque se puso en éxtasis y se quedó como paralizado un poco. No podía seguir. And therefore, because he couldn't continue with his service, he didn't like the ecstasy. Como no podía continuar con su servicio, no le gustó, ¿no? Sentir el éxtasis. So the mentality is, I want to serve. If ecstasy comes, okay, but if it interferes with the service, then no. ¿No? O sea, la mentalidad es que sí, yo quiero servir y cuando viene éxtasis, muy bien, pero cuando es como interfiere con el servicio, pues no. No es so the service is not, the goal is that I want to enjoy it. And therefore, if I get stunned, what to do? It's okay. Entonces, no, la mentalidad no es que llevo a cabo el servicio para llegar a esa éxtasis y cuando surge, pues, y me quedo como paralizado, que no pasa nada. ¿Y cómo podemos descubrir a los intrusos que se meten ahí? Los enemigos sí. Están ahí. How do we know? To catch them. Intrusos, ¿cómo se llaman intrusos? Intruders. Intruders, right. The intruders come into the heart. The enemies. They're already there. They already have intruded a long time ago. We have to get a way, find out how to get rid of them. Yeah. No tenemos que averiguar cómo podemos sacarlos fuera. Well, if you are sincere, you know. ¿No? Si uno es sincero, lo sabe. The problem is when we are insincere. We cheat ourselves and we cheat others, and the only one who is not being cheated is Krishna in the heart. ¿No? Nos engañamos a nosotros mismos, a los demás, quizás durante un tiempo, y por supuesto Krishna en el corazón no se deja engañar. So finally, we cannot really advance. And we know this. How do we know this? Because our material attachments persist. They don't become less. ¿Cómo sabemos eso? Porque nuestros apegos materiales persisten. Sí, ¿no? No van a menos. This is this verse, Bhakti Pareshanum Bhava Viraktir Anyatra. Also 11th canto, Krishna speaking to Uddhava. Es este verso del 11º canto. Krishna habla a Uddhava about this process of eating. When you have three results, ¿no? El proceso de comer, cuando hay tres resultados, uno se siente satisfecho, nutrición y un desapego, el hambre se va, hablé en español, ¿no? So we have three results. You are eating, there's satisfaction, then there's nourishment, and detachment. Your hunger goes away. You're not anymore interested after some time to continue eating. Yeah. So that's the test, Prabhupada says. Eso es la prueba. If devotional service is done correctly, then after some time, we'll feel, first of all, we'll satisfy. There's some joy, ¿no? En primer lugar, uno experimenta esa satisfacción, algo de disfrute o alegría, felicidad. And the interest in material enjoyment becomes less and less, and finally practically disappears. El interés por obtener disfrute material va a menos y finalmente desaparece. If we notice that our inclination for material things is increasing,
then we have a big problem. Si nos damos cuenta que nuestros intereses por las cosas materiales aumentan, entonces tenemos un problema. Then somehow that we don't do it right, we don't apply the process correctly, ¿no? Entonces significa que no estamos llevando a cabo el proceso correctamente. So the intruders are still there. Y los intrusos todavía andan por ahí. So, but we shouldn't become depressed. Pero no hay que deprimirse. We have to, as we spoke during this Nisringa Chaturasi, we have to get help from the Lord. Tenemos que obtener la ayuda del Señor, especially in Nisringadev, who can very easily deal with intruders. ¿No? Especialmente Nisringadev muy fácilmente puede encargarse de los intrusos. And we had this prayer by Bhakti-yoga Thakur, ¿no? Tuvimos esos 5 versos, esa oración de Bhakti-yoga Thakur. How does it begin? Edushta ridaye kamadi ripuchai. In my wicked heart, there are 6 enemies, beginning with kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. So, and then the prayer is that the Lord will help to, I mean, he can easily just rip them apart like he did with Hiranyakashipu. ¿No? O sea, la oración era que en mi corazón malvado hay estos 6 enemigos, empezando con kama, y el Señor fácilmente puede descargarlos, ¿no? Igual que lo hizo con Hiranyakashipu, who is, as we read, I think, the how do you say, the pratijiva, the what was the word? The asuric or demoniac type of living entity. He's the prototype, ¿no? Es el prototipo de la entidad viviente con mentalidad demoníaca. Only interested in material enjoyment, solamente interesado en el disfrute material. Hiranya, gold, and Kashipu, un lecho mullido. So, oro, and gold and a soft cushion or soft bed, el oro y eso, una cama de colín, de buen, grande, suave para disfrutar. So that can be taken out by if we get some help from somebody who's powerful. Esto podemos contrarrestar esas tendencias cuando tenemos ayuda de alguien que tiene poder, que es fuerte. We alone, I think we are actually not very capable. We are weak. ¿No? La entidad viviente no es muy capaz, es muy débil. But Krishna is in the heart, so we just have to ask him sincerely for help, and then he will do. Pero Krishna está en el corazón. Si sinceramente pedimos ayuda, él ayudará. But you have to really practically cry out. We had this in this weeping at his lotus feet, ¿no? En esa oración tuvimos esta. Sí, estaba descrito como llorando a los pies. And it's like a small child when crying for the mother. The mother knows, here we have mothers, I think, we have experienced fathers. Depending on the type of sound that's coming from the crying, you know whether it's serious or not. ¿No? O sea, los que son madres, padres, sabemos, cuando un niño llora, el tipo de sonido indica si es algo serio o simplemente lloriqueando. And if it's lloriqueando, you don't bother. ¿No? Cuando es un tipo de, ¿cómo se dice esto? Lloriqueando in English. Not real crying with seriousness, just whining,
whining, right? So then you don't care. Let him whine until he gets tired and stops whining. No, si está lloriqueando, pues ya se cansará. But if the sound becomes, the frequency changes, then you know, oops, something really serious has happened, and you run to help. ¿No? Pero cuando lloriquear, la frecuencia cambia y se vuelve algo serio, pues vamos a correr a ayudar. So Krishna is a little bit like this. He's sitting in the heart, and if you're lloriqueando, he doesn't really bother. Krishna está en el corazón. No? So if you're just whining, he doesn't care. Si lloriqueamos, pues no se pone en marcha. Okay, we can stop here. Vamos a parar aquí. Śrīla Prabhupada ki jai, Śrī Caitanya Charitamrita ki jai, Śrī Caitanya Charitamrita ki jai.